Kisah ini menceritakan tentang Ratri Santoso, seorang miliarder janda muda jenius teknologi sekaligus ibu tunggal yang berani melakukan hal di luar dugaan. Di tengah keramaian jalanan, ia justru melamar seorang gelandangan lusuh bernama Arga Prasetyo. Semua orang terkejut, banyak yang mencibir dan tidak percaya. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Sore itu, jalanan Jakarta yang ramai mendadak menjadi saksi sebuah peristiwa tak biasa. Dari sebuah mobil Bentley hitam yang berkilau di bawah cahaya matahari, turunlah seorang wanita muda anggun bernama Ratri Santoso. Ia bukan sekadar wanita biasa, ia adalah seorang miliarder muda, jenius teknologi yang dikenal sebagai pendiri AirTech, sekaligus seorang ibu tunggal yang membesarkan putrinya seorang diri. Dengan langkah percaya diri, sepatu hak tingginya beradu pelan dengan aspal, menimbulkan kesan wibawa yang membuat orang-orang di sekitar tak kuasa menoleh. Namun, alih-alih masuk ke gedung perusahaannya yang megah, Ratri justru berhenti di depan seorang pria lusuh yang duduk di trotoar. Tubuh kurus, pakaian compang-camping, wajah dipenuhi debu jalanan. Ia adalah Arga Prasetyo, seorang tunawisma yang sudah lama terabaikan pandangan dunia. Saat tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang bergetar di hati Ratri, sebuah keyakinan aneh bahwa di balik sosok lemah itu tersimpan kisah besar yang belum selesai. Keramaian jalanan siang itu tiba-tiba terhenti, seolah dunia menahan napas. Orang-orang yang lalu lalang menoleh ketika melihat Ratri Santoso, wanita yang sering muncul di sampul majalah bisnis dan berita ekonomi, berhenti tepat di hadapan seorang tunawisma. Tidak ada yang menyangka, seorang miliarder muda turun dari mobil Bentley mewah hanya untuk berdiri di depan pria lusuh berambut acak-acakan, dengan wajah lelah penuh debu jalanan. Arga Prasetyo, yang sudah terbiasa diabaikan, semula menunduk tanpa peduli. Namun, saat Ratri berdiri tegak di depannya, ia mengangkat wajah dengan mata sayu, seolah ingin bertanya, "Apa maumu, Nyonya Kaya?" Tanpa basa-basi, Ratri justru melakukan sesuatu yang membuat semua orang ternganga. Ia menatap Arga dengan sorot mata penuh keyakinan, lalu berkata lantang, "Arga Prasetyo, maukah kau menikah denganku?" Sejenak, udara terasa beku. Penjual kaki lima, sopir ojol, bahkan pejalan kaki yang terburu-buru langsung berhenti. Mereka menatap tak percaya. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu kan Ratri Santoso? Masa dia melamar gelandangan? Pasti cuma bercanda. Mana mungkin orang sekaya dia mau sama tunawisma? Gila, ini nggak masuk akal. Arga terdiam. Ia menatap wanita anggun di hadapannya dengan tatapan bingung, antara marah dan terhina. "Apa maksudmu?" Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. "Jangan mempermainkanku. Aku sudah cukup dipermalukan oleh hidup." Namun Ratri tidak mundur. Dengan suara tegas yang membuat bulu kuduk merinding, ia berkata, "Aku tidak melihat seorang gelandangan. Aku melihat seorang sarjana. Seorang pria cerdas yang hanya butuh kesempatan kedua." Kerumunan makin gaduh. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, merekam momen tak terduga itu. Ada yang tertawa sinis, ada pula yang justru meneteskan air mata karena terharu. Arga menatap Ratri lekat-lekat, mencari tanda kebohongan di wajah wanita itu. Tapi yang ia lihat hanyalah kesungguhan. "Kenapa aku?" tanyanya lirih. "Dari jutaan pria di negeri ini, kenapa harus aku? Aku tidak punya apa-apa. Aku kotor, tidak berguna." Ratri menunduk sedikit, lalu berjongkok hingga sejajar dengan mata Arga. "Karena aku percaya, hidup ini bukan soal apa yang kau punya hari ini, tapi tentang siapa dirimu sebenarnya. Aku melihatmu, Arga. Aku melihat luka, tapi juga kekuatan yang belum kau sadari." Kalimat itu menghantam hati Arga. Bagai hujan yang membasahi tanah kering, ucapan itu menyentuh sisi dirinya yang sudah lama terkubur rasa putus asa. Namun, ia tetap menggeleng, mencoba menyangkal. "Kamu gila. Orang-orang akan menertawakanmu. Mereka akan menjatuhkanmu."
Ratri tersenyum tipis. Biar saja. Aku sudah terbiasa ditertawakan ketika aku membangun perusahaan di usia muda. Aku sudah kenyang dihina saat harus membesarkan anakku sendirian. Tapi aku tidak pernah peduli. Yang penting, aku tahu apa yang aku lihat hari ini. Dan yang kulihat adalah seorang pria yang pantas mendapatkan cinta dan kehidupan baru. Suasana hening. Bahkan lalu lintas yang biasanya bising seakan mereda, digantikan oleh degup jantung orang-orang yang menyaksikan drama tak terduga itu. Seorang bocah kecil yang ikut menonton berbisik polos. Ibu, kalau orang kaya menikahi orang miskin, nanti jadi bahagia nggak? Pertanyaan polos itu membuat beberapa orang dewasa di sekitarnya terdiam malu. Arga memalingkan wajah. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Bukan hanya penampilannya yang compang-camping. Dan kini, seorang miliarder cantik melamarnya di depan semua orang. Ratri masih berlutut, mengulurkan tangannya. Terimalah. Aku tidak bercanda. Arga. Ini serius. Mulai hari ini, jika kau mau, hidupmu akan berubah selamanya. Dan di tengah sorakan, tawa, cibiran, dan rekaman kamera ponsel yang terus menyorot, dunia menunggu jawaban seorang pria tunawisma yang hidupnya baru saja diguncang oleh sebuah lamaran yang tak pernah ia bayangkan. Arga masih tertegun, hatinya kacau. Baginya, lamaran Ratri bukanlah sebuah kehormatan, melainkan sebuah penghinaan yang dibungkus manis. Ia merasa seperti sedang dipermainkan di depan orang banyak. Sorak tawa beberapa orang di kerumunan hanya menambah bara di dadanya. Dengan suara serak bercampur getir, ia berkata, "Kalau kamu benar-benar serius, buktikan. Pergi beli cincin sekarang, lalu berlutut di depanku, di depan semua orang ini." Nada suaranya sinis, penuh tantangan. Ia yakin, wanita sekaya Ratri tidak akan merendahkan diri sejauh itu. Kerumunan langsung riuh. Wah, mantap. Berani sekali si gelandangan. Haha, mana mungkin ibu miliarder mau nurut sama dia? Ayo, buktikan kalau berani. Ratri menatap Arga dalam-dalam. Bibirnya melengkung tipis. Baiklah. Tanpa banyak bicara, ia berdiri, melangkah mantap ke arah mobilnya. Sopir yang kaget buru-buru membuka pintu. Dalam hitungan menit, Bentley hitam itu melaju kencang, meninggalkan kerumunan yang semakin heboh. Arga menghela napas panjang. Lihat kan? Dia sudah pergi. Aku memang cuma mainan sebentar. Gumamnya lirih, mencoba menenangkan luka harga dirinya. Ia kembali menunduk, memeluk kedua lututnya, berusaha menutup telinga dari cemoohan sekitar. Namun, tak sampai 20 menit, suara klakson pelan terdengar. Bentley yang sama berhenti di tepi jalan. Pintu terbuka, dan keluarlah Ratri Santoso dengan langkah mantap. Di tangannya, sebuah kotak beludru biru. Kerumunan langsung gaduh. Ya ampun, jangan bilang itu cincin beneran. Gila, perempuan ini nggak main-main. Astaga, itu berlian asli. Arga mendongak, matanya membelalak tak percaya. Ratri berjalan mendekat, lalu berdiri tepat di hadapannya. Suasana mendadak hening, seakan waktu berhenti. Tanpa ragu sedikitpun, Ratri membuka kotak kecil itu, memperlihatkan cincin berlian berkilau yang harganya cukup untuk membeli puluhan rumah. Lalu, di hadapan ratusan pasang mata, ia berlutut. Orang-orang berteriak kaget. Beberapa menutup mulut. Ada yang langsung mengusap air mata karena tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dia sungguh-sungguh berlutut. Ya Tuhan, ini nyata. Seorang miliarder, berlutut. Di depan gelandangan. Ratri minatap arga dengan mata, berkakakaka. Suaranya jernih, berjeder tapi penuh keyakinan. Arga presidio, aku tidak main-main. Aku tahu kau teluka. Aku tahu hidup mengenkerkanmu. Tapi aku juga tahu, di balik semua itu ada seorang pria hebat. Aku tidak peduli masa lalumu. Yang aku lihat adalah masa depanmu. Jadi sekali lagi, maukah kau menikah denganku? Tangganya gemetar saat mengeluarkan cincin itu.
Arga terpaku. Dunya di sekalilingnya, seperti menggelang. Suara klakson, hirak pikuk orang, bahkan tatapan sinis yang menusuk, semua lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang rela merendahkan dirinya demi membuktikan kesungguhan cintanya. Air mata yang sudah lama tak ia izinkan jatuh, kini menggelar di pipinya. Ia berbisik, hampir tak terdengar. Kenapa aku? Ratri hanya tersenyum lembut. Karena aku percaya, bahkan raja yang hankar sekalipun bisa berdiri lagi, asalkan ada yang mau menggenggam tangannya. Dan pada detik itu, keheningan berubah menjadi sorak haru. Orang-orang berdepuk tangan, beberapa berteriak mendukung, sebagian lagi masih terengah tak percaya. Bagi Arga, tantangan yang ia lontarkan dengan panas sinis justru menjadi bukti tak terbantakan, bahwa Ratri Santoso benar-benar tulus. Suasana masih ria. Serakan bercampur dengan bisik-bisik tidak percaya dari keramunan yang memenuhi trotoar. Kamera ponsel teras merekam, beberapa bahkan sudah menyiarkannya langsung ke media sosial. Namun, bagi Arga, dunia sila berani hanya pada satu titik. Wanita muda yang kini berletak di hadapannya dengan sinsin berlian berkilau. Ia masih tidak percaya. Sebagian hatinya ingin menolak, takut ini hanya mimpi singkat yang akan membuatnya semakin hankar ketika bangun. Namun, tatapan mata Ratri terlalu jernih untuk dianggap kebohongan. Tidak ada pengenan di sana, hanya kecelasan yang tidak pernah ia temui sejak bertahun-tahun hidup di jalanan. Air mata Arga jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangannya gemetar ketika meraih kotak sinsin yang dialerkan Ratri. Suara serak keluar dari bibirnya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku tidak pantas untukmu. Ratri menggeling pelan, senyum tipis terakar di wajahnya. Kau pantas, Arga. Kau hanya lupa siapa dirimu sebenarnya. Kalimat itu menggentam jantung Arga lebih keras daripada ribuan sembuhan yang pernah ia dengar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat, bukan sebagai seorang gelandangan kotor, tetapi sebagai seorang manusia. Dengan suara bergetar, Arga akhirnya berbisik. Baiklah, aku terima. Keramunan langsung meledak. Ada yang berdepuk tangan, ada yang menjerit tidak percaya, ada pula yang menangis haru. Seorang ibu para baya bahkan menggesap matanya sambil berkata, Ya Tuhan, ini seperti kisah dongeng di dunia nyata. Ratri berdiri perlahan, matanya ikut berkakak. Ia menyelipkan sinsin berlian itu di jari Arga, tangan mereka bergetar saat bersentuhan. Mulai hari ini, hidupmu akan berubah, bisiknya lembut. Sopir pribadi segera membuka pintu Bentley, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidur di trotoar, Arga melengkapkan kakinya ke dalam mobil mewah itu. Ia sempat menali sebentar, menatap tempat di mana ia dulu duduk berhari-hari menahan lapar, dingin, dan henan. Tempat yang pernah ia anggap sebagai penjara sekaligus rumah, kini ia tinggalkan untuk selamanya. Tangisnya peka di kursi belakang mobil. Ia menyetap wajah dengan kedua tangannya, terasak seperti anak kecil yang akhirnya dipluk setelah lama ditinggalkan. Ratri duduk di sampingnya, meraih tangannya dengan hangat. Kau tidak sendiri lagi, Arga. Percayalah. Bentley perlahan melaju, meninggalkan keramunan yang masih sibuk bersorak dan merekam. Di luar sana, dunia gempar menyaksikan peristiwa yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang miliarder Lamar tunawisma di pinggir jalan. Namun di dalam mobil, hanya ada dua jiwa yang diam-diam mulai disatukan takdir, seorang pria yang kehilangan segalanya, dan seorang wanita yang berani memberi kesempatan kedua. Bagi Arga, inilah titik balik. Ia tahu, jalan panjang masih menunggu. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada cahaya di ujung jelap kehidupannya. Budget Bentley hitam itu berani di depan sebuah salon mewah di pusat kota, Arga sempat menolak dengan wajah kenggang. Aku tidak pantas masuk ke tempat semua ini, katanya dengan suara rendah. Ia masih merasa seperti orang asing di dunia yang kini dibuka oleh Ratri.
Naman Ratri Menggangam Tingganya Erat. Kau bersamaku Arga. Semua pintu akan terbuka untukmu. Akapanya sederhana, tapi mengandung kekuatan yang membuat Arga akhirnya melangkah masuk. Vegeta pintu kakak berbingkai emas itu terbuka, suasana langsung berubah. Aroma harum essential oil menyambut, musik lembut menggalan, dan lantai marmer mengkilat memantulkan langkah mereka. Para karyawan salon yang semula sibuk melayani klien terkejut ketika melihat seorang pria lusuh memasuki ruangan. Ada yang sempat berbisik pelan, namun langsung terdiam saat menyadari siapa wanita yang membawanya. Siapkan ruangan VIP. Ujar ratri singkat. Manager salon langsung mengangguk dengan penuh hormat. Arga dipandu ke sebuah kursi besar. Rambut kesut yang menutupi wajahnya mulai digunting, helaian demi helaian jatuh ke lantai. Setiap potongan terasa seperti melipas masa lalu yang kilam. Jenggot panjang yang membuatnya tampak jauh lebih tua di pangkas rapi, memperlihatkan rahang tigas yang selama ini tersembunyi di balik kemannya penampilan. Sementara itu, beberapa staf lain sibuk membersihkan kilat wajahnya, memotong kuku, bahkan mengganti pakaian campingnya dengan kemeja putih halus. Arga hanya bisa terdiam, sesekali menutup mata karena tidak percaya apa yang sedang terjadi. Aku seperti sedang bermimpi, gemamnya lari. Ratri yang duduk di sofa VIP hanya tersenyum hangat. Ini bukan mimpi Arga. Ini dirimu yang sebenarnya. Kau hanya perlu melihatnya lagi. Setelah hampir 2 jam, seorang staf menyerahkan sebuah jas abu-abu elegan dengan potongan modern, dipadukan dengan seperti kilat mengkilap. Arga ragu-ragu saat masuk ke ruang ganti, merasa tubuhnya terlalu kotor, untuk menyentuhkan semua itu. Namun ketika keluar, semua orang yang ada di salon terdiam. Di hadapan mereka berdiri seorang pria yang sama, sekali berbeda. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya bersih bercahaya, tubuhnya gagah dalam balutan jas yang pa. Sorot matanya tajam namun teduh, memancarkan wibawa yang selama ini terkubur. Beberapa staf salon bahkan tanpa sadar bertepuk tangan. Astaga, dia kelihatan seperti eksekutif muda. Bisik salah satu pegawai. Arga menatap pancelan darinya di sermon besar, matanya membesar, nyaris tak percaya. Apakah ini aku? Suaranya bergetar. Air mata kembali menitis, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena harapan baru yang mulai tumbuh. Ratri bangkit dari sofa dan berjalan mendekatinya. Ia menatap Arga dari ujung kaki hingga kepala, lalu tersenyum dengan mata berbinar. Aku sudah tahu sejak awal. Inilah pria yang kulihat di balik semua debu dan luka itu. Gagah, tampan, penuh wibawa. Kau hanya butuh sedikit keberanian untuk kembali menjadi dirimu. Arga menunduk, mencoba menyembunyikan emosinya. Namun saat ia menggengke wajah, ada API baru di matanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dirinya bukan lagi seorang gelandangan. Ia merasa hidup kembali. Dan di sanalah, di balik dinding kaca salon Muda itu, lahirlah sosok baru dari Arga Presidio. Bukan lagi tunawisma lusa di jalanan, melainkan seorang pria yang siap melangkah menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Bentley hitam itu akhirnya berhenti di halaman sebuah rumah megah yang berdiri anggun di kawasan elit Jakarta. Dindingnya tinggi, gerbang otomatis terbuka dengan suara lembut, menyingkap taman asri dengan air mancur kecil di tengahnya. Arga hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Ia belum pernah menginjakan kaki di rumah sebesar itu seumur hidupnya. Bahkan dulu saat masih sukses pun, ia tak pernah bermimpi memiliki hunian semewah ini. Selamat datang di rumahmu yang baru, kata Ratri dengan senyum penuh arti. Arga menelan ludah. Langkahnya terasa berat ketika mengikuti Ratri masuk. Begitu pintu besar dari kayu jati terbuka, aroma harum melati menyambut, bercampur dengan pendingin ruangan yang sejuk. Lantai marmer putih berkilau, chandelier kristal menggantung di langit-langit, dan lukisan besar menghiasi dinding. Semua terlihat seperti dunia lain yang asing baginya. Namun, yang membuat Arga semakin gugup bukanlah kemewahan rumah itu, melainkan sosok kecil yang berlari menghampiri mereka.
Seorang gadis berambut panjang dengan piyama biru muda, berusia sekitar 10 tahun, menatap ibunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ibu, siapa ini?" tanyanya polos sambil menatap Arga dari ujung kepala hingga kaki. Ratri berjongkok, meraih bahu putrinya dengan lembut. "Ayo, kenalkan. Ini Arga. Mulai hari ini, ia akan sering bersama kita." Mata Ayu membesar. Ia memandang Arga lama, seakan mencoba membaca siapa lelaki asing yang tiba-tiba masuk ke dunianya. Arga menunduk, merasa kikuk. Tangannya gemetar seolah tidak tahu harus diletakkan di mana. Ayu lalu menyipitkan mata. Wajahnya serius seperti sedang memberi syarat. "Tapi ada satu aturan, Om." Arga mengangkat alis. Kaget karena disapa begitu langsung. "Aturan apa, Nak?" Dengan polos tapi tegas, Ayu berkata, "Boleh tinggal di sini, asal jangan bawa cerita menakutkan. Aku nggak suka hantu." Ruangan seketika hening, lalu meledak dalam tawa kecil. Ratri menutup mulutnya, tertawa geli mendengar kepolosan putrinya. Bahkan Arga, yang semula tegang dan kaku, ikut tersenyum lebar, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. "Baiklah, Ayu," jawab Arga sambil berjongkok agar sejajar dengan gadis kecil itu. "Om janji, Om tidak akan pernah bercerita tentang hantu. Yang Om bawa hanyalah cerita-cerita yang bisa bikin kamu tertawa dan bahagia." Ayu tersenyum puas, lalu tiba-tiba memeluk ibunya. "Kalau begitu, aku setuju." Pelukan kecil itu sederhana, tapi bagi Arga, rasanya seperti pintu besar yang terbuka. Ia diterima, bukan hanya oleh Ratri, tapi juga oleh putri kecilnya. Hatinya yang lama membeku kini mulai mencair, digantikan dengan rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sejak keluarganya pergi. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang makan besar, menikmati makan malam sederhana. Bagi Ratri dan Ayu, ini hanyalah malam biasa. Namun bagi Arga, ini adalah malam bersejarah. Malam ketika ia kembali merasakan arti keluarga. Dan di balik senyum hangat Ayu serta tatapan penuh keyakinan Ratri, Arga tahu, ia baru saja menemukan rumahnya yang sejati. Malam itu, rumah besar Ratri terasa begitu tenang. Setelah makan malam, Ayu sudah tertidur lelap di kamarnya, meninggalkan Ratri dan Arga duduk berdua di teras belakang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman kecil yang ditata dengan rapi. Arga menatap langit malam. Bintang-bintang bertebaran, namun wajahnya muram. Matanya kosong, seolah menembus langit dan melihat kembali potongan masa lalu yang menghantuinya. Ratri menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lembut, "Arga, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku bisa merasakannya. Jika kau mau, ceritakan padaku." Arga terdiam lama. Tenggorokannya tercekat. Tangannya mengepal di atas meja, urat-uratnya menegang. "Kau benar," ucapnya lirih, nyaris berbisik. "Aku punya masa lalu yang selalu membuatku merasa aku tidak pantas hidup lagi." Ratri tetap tenang, memberi ruang. Ia tahu, butuh keberanian besar bagi seorang pria untuk membuka luka terdalamnya. Akhirnya, Arga menarik napas panjang, lalu menghembuskannya berat. "Aku bukan selalu seperti ini. Dulu aku seorang ilmuwan data. Aku bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar, dan aku mencintai pekerjaanku. Aku punya istri yang lembut, 2 anak kecil yang manis, dan orang tua yang selalu mendukungku. Hidupku sempurna." Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Ia berhenti sebentar, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi semuanya hilang dalam sekejap. Ratri mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya penuh iba. "Apa yang terjadi?" Arga menarik tangannya perlahan, menatap lurus ke depan, tapi matanya kosong. "Hari itu, keluargaku pergi naik pesawat untuk liburan singkat. Aku tidak bisa ikut, karena ada presentasi penting di kantor. Aku berjanji akan menyusul mereka besok." Suaranya tercekat. Tapi pesawat itu tidak pernah sampai tujuan. Semua meninggal. Istriku, anak-anakku, orang tuaku,
Semuanya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Tangannya gemetar hebat. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Sejak hari itu, aku merasa dunia sudah berakhir. Aku menyalahkan diriku sendiri. Kalau saja aku ikut, mungkin aku bisa mati bersama mereka. Tapi aku masih hidup. Hidup yang rasanya lebih buruk daripada mati. Ratri ikut meneteskan air mata, merasakan betapa dalam luka yang ditanggung pria di hadapannya. Aku tidak tahan, lanjut Arga dengan suara parau. Aku berhenti bekerja. Aku menjual semua aset. Lalu aku memilih keluar dari hidupku sendiri, meninggalkan semuanya. Aku jadi bayangan. Aku biarkan diriku membusuk di jalanan, karena kurasa itu hukuman yang pantas. Dunia melihatku sebagai gelandangan, dan aku terima. Karena aku sendiri tidak lagi melihat diriku layak sebagai manusia. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Ratri mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Arga yang gemetar. Arga, kau bukan mati. Kau hanya tersesat. Dan Tuhan mengizinkan aku menemukanmu, karena Dia tahu kau masih punya tujuan. Arga menoleh. Matanya merah, berair. Kau tidak tahu betapa kotornya aku. Aku seorang pengecut. Ratri. Aku lari dari hidupku. Ratri menggeleng pelan, menatapnya dengan lembut. Tidak, kau bukan pengecut. Kau hanya manusia yang terlalu hancur karena kehilangan. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau masih di sini. Itu artinya Tuhan belum selesai denganmu. Tangis Arga pecah, kali ini bukan karena penyesalan semata, melainkan karena ada sedikit cahaya yang menyelinap masuk ke hatinya yang gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa beban berat di dadanya sedikit terangkat. Dan di sisi Ratri, ia mulai menyadari, mungkin, kesempatan kedua itu benar-benar nyata. Keheningan malam masih terasa berat setelah Arga membuka seluruh luka hidupnya. Ratri duduk di sampingnya. Matanya basah karena ikut merasakan pedih yang diceritakan lelaki itu. Tangannya yang halus masih menggenggam jemari Arga yang kasar, seolah mencoba menguatkan dan mengatakan bahwa ia tidak lagi sendirian. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hanya suara angin malam yang masuk melalui jendela terbuka, membuat tirai putih bergoyang lembut. Arga mengusap matanya, berusaha menahan emosi. Aku sudah lama tidak menceritakan ini kepada siapapun, katanya pelan. Aku selalu takut, kalau aku cerita, orang hanya akan mengasihaniku atau malah menilaiku lemah. Ratri menarik napas panjang. Ia menatap Arga dengan mata yang jernih, lalu tersenyum samar. Kalau begitu, biarkan sekarang aku yang berbagi. Arga menoleh, sedikit terkejut. Berbagi? Ratri menendakan kepala sebentar, lalu tatapannya menerawang jaw. Kau pikir hidupku muda? Orang melihatku sekarang sebagai miliarder sukses, pemimpin perusahaan teknologi besar. Tapi mereka tidak tahu bagaimana luka yang kebawa. Seorang berjuang, nyaris peka. Ia menggila napas, lalu melanjutkan. Suamiku meninggal mendadak karena serangan jantung, saat usiaku masih sangat muda. Kami baru saja merencanakan masa depan, baru saja membeli rumah ini. Tapi tiba-tiba semua rencana itu hilang. Mata mulai menggelar di pipinya. Dan beberapa tahun sebelumnya, aku sudah lebih dulu kehilangan kedua orang tuaku dalam sebuah kecelakaan mobil. Rasanya, aku benar-benar ditinggalkan sendirian. Arga menatapnya dengan mata melebar. Ia tidak menyangka di balik wajah tegar dan penuh wibawa itu, Ratri menyimpan luka sedalam dirinya. Aku membesarkan seorang diri, lanjut Ratri lira. Aku membangun perusahaan bukan hanya untuk sukses, tapi juga untuk menjadi kekosongan yang setiap hari menggerogoti hatiku. Orang-orang memujiku, menyebutku kuat, padahal kenyataannya, aku hanya wanita yang berusaha bertahan hidup dengan segala cara. Tangisnya akhirnya peka. Arga, yang biasanya kaku, refleks merai tangan Ratri lebih erat. Ratri aku tidak tahu. Ratri tersenyum tipis di tengah tangisnya. Kau tahu,
Ketika aku melihat di jalan tadi, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang sama. Luka di matamu itu, aku mengenalnya. Karina, aku punya luka yang sama. Arga terdiam, hatinya bergetar hebat. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Ia menyadari, mungkin untuk pertama kalinya sejak keluarganya meninggal, ada seseorang yang benar-benar memahaminya. Bukan sekedar mendengar ceritanya, tetapi merasakan sakit yang sama. Mereka duduk berdekatan, saling menggenggam tangan, membiarkan air mata mereka mengalir tanpa malu. Malam itu, tidak ada miliarder atau tunawisma. Tidak ada status, tidak ada dunia luar. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sama-sama terluka, yang menemukan sermon dalam diri satu sama lain. Kita sama-sama pejuang yang terluka. Bisik ratri liri, matanya menetap dalam kemada arga. Arga mengangguk pelan, suara perau keluar dari bibirnya. Mungkin luka kita bisa saling menyembuhkan. Di bawah cahaya bulan yang lembut, mereka duduk berdua hingga larut malam, tanpa kata-kata panjang, hanya keheningan yang penuh makna. Dan di saat itu, sesuatu tumbuh di antara mereka. Bukan sekedar simpati, tapi sebuah ikatan emosional yang perlahan menyatukan jiwa-jiwa yang selama ini terpecah. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kakak besar rumah ratri. Burung-burung berkekah di taman, sementara aroma kopi hitam menjasai ruang makan. Arga duduk di meja panjang, masih kenggang dengan kemeja bersih yang baru saja dipanjangkan ratri. Rasanya aneh, seperti mimpi, semalam ia tidur di trotoar beralaskan kardus. Kini ia sarapan roti hangat dan buah segar di rumah mega seorang miliarder. Ratri duduk di hadapannya dengan tenang, menisap teh hangat. Senyumnya lembut, tapi sorot matanya penuh tekad. Setelah beberapa saat, ia meletakkan kankernya dan menatap Arga luris. Arga, ukapnya, mulai hari ini, kamu adalah kepala intelijen data di perusahaanku, Artek. Arga terbetuk kaget. Apa? Kepala intelijen data? Ratri mengangguk mantap. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku sudah memeriksa latar belakangmu. Kau bukan orang sembarangan, Arga. Kau pernah menjadi salah satu ilmuwan data terbaik di negeri ini. Kemampuanmu tidak hilang hanya karena kau jatuh. Kau hanya perlu diasah kembali. Arga menggeleng sifat, wajahnya panik. Tidak mungkin. Aku sudah terlalu lama jauh dari dunia itu. Aku sudah lupa banyak hal. Dan aku takut aku akan menjelaskanmu. Ratri murai tingganya, jenggamannya hangat dan penuh keyakinan. Kau tidak akan menjelaskanku. Kau hanya perlu percaya pada dirimu lagi. Aku yakin, naluri seorang ali tidak pernah benar-benar hilang. Arga menunduk, hatinya berkemak. Di satu sisi, ada rasa takut gagal, takut jatuh lagi, takut menjelaskan. Tapi di sisi lain, ada secerca harapan. Ia merasakan energi yang sama seperti dulu saat pertama kali jatuh cinta pada dunia data dan teknologi. Rasa penasaran, gara untuk memekakan teka-teki, dan dorongan untuk menciptakan solusi. Aku tidak tahu apakah aku bisa nyalari. Ratri menatapnya dengan penuh keyakinan. Dengarkan aku, Arga. Dunia mungkin mengangkirkanmu. Tapi aku percaya, masih ada bagian dalam dirimu yang tidak bisa dihancurkan, kecerdasanmu, semangatmu, dan hatimu. Itulah yang membuat kememilimu. Bukan hanya sebagai pasangan hidup, tapi juga sebagai mitra dalam membangun masa depan. Ucapan itu menggentam hati Arga seperti kilat. Tidak ada orang lain selama bertahun-tahun yang pernah berbicara padanya dengan keyakinan sebesar itu. Setelah lama terdiam, akhirnya Arga menggila napas panjang. Ia menatap Ratri, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ada sinar kesal di matanya. Baiklah. Kalau kau percaya padaku, aku akan mencoba. Ratri tersenyum lebar, matanya berbinar. Itu jawabannya. Mulai hari ini, kau bukan lagi orang yang menyerah. Kau adalah kepala intelijen data di Artek, dan seluruh tim akan belajar banyak darimu.
Arga Menilon Luda. Tugas itu Turngar Barat. Tapi enta kenapa hatinya justru berdegup kenkang bukan karina takut. Melainkan karina semangat baru yang mulai menyala. Dan di meja makan pajai itu. Dimulailah babak baru dalam hidup Arga Presidio. Dari Seorang gelandangan yang dianggap tidak berguna, menjadi seorang pemimpin di perusahaan teknologi terbesar di negara ini. Hari pertama Arga melangkahkan kaki ke gedung mega artek, jantungnya berdegup kencang. Gedung tinggi dengan dinding kaca biru itu tampak seperti istana modern, dipenuhi karyawan muda berjas rapi yang melangkah cepat, sibuk dengan dunia teknologi yang berkembang pesat. Arga dengan jas sederhana pemberian ratri, merasa kesal. Baginya, dunia ini terlalu asing setelah bertahun-tahun, habiskan di jalanan. Saat diperkenalkan oleh ratri di ruang rapat besar sebagai kepala intelijen data baru, banyak pang mata menatapnya dengan raut ragu. Bisik-bisik Turngar. Dia? Bukannya itu gelandangan yang viral kemarin. Apa tidak ada kandidat lain yang lebih pantas? Ini pasti keputusan emosional beratri. Arga bisa merasakan tatapan sinis itu meningkap di tubuhnya. Tangannya sempat gemetar saat menyentuh meja kerja barunya. Sebuah ruangan luas dengan komputer terkangkit dan layar besar yang menampilkan data perusahaan secara real-time. Hari-hari pertama terasa berat. Yari-jarinya kaku saat menyentuh keyboard, otaknya lambat menangkap perubahan software terbaru, dan beberapa staf muda tampak meremehkannya. Beberapa kali ia salah mencetak kode, bahkan sempat bingung membaca laporan data yang penuh istilah baru. Namun, setiap kali hampir menyerah, suara ratri kembali terjang di telinganya. Naluri Seorang oleh tidak pernah benar-benar hilang. Maka Arga duduk lebih lama di depan komputer, membaca ulang setiap laporan, mempelajari pola data, dan menjenggat kembali teori-teori yang dulu ia kuasai. Malam-malam panjang ia habiskan di ruang kerjanya, sementara staf lain sudah pulang. Kantor yang sunyi menjadi saksi bagaimana seorang pria yang pernah menyerah kini mencoba berdiri lagi. Hingga suatu pagi, saat mempelajari laporan metrik keuangan perusahaan, Arga menemukan sesuatu yang janggal. Ada pola penjaluran yang tidak efisien, hampir tidak terlihat, namun jika dibiarkan bisa merugikan miliaran rupiah setiap tahunnya. Matanya berbinar, ini bisa yang pernah ia kuasai, teka-teki yang dulu membuatnya jatuh cinta pada pekerjaannya. Dengan penuh semangat, ia menyusun laporan analisis mendetail. Saat rapat direksi, dengan suara masih bergetar namun tegas, Arga mempresentasikan temuannya. Ia menunjukkan celah pengeluaran di divisi operasional, lalu menyarankan strategi efisiensi berbasis algoritma prediksi yang ia rancang semalaman. Awalnya ruangan hening. Para manajer saling berpandangan. Lalu salah satunya mencoba menguji. Tapi, bukankah sistem lama kita sudah stabil? Arga tersenyum tipis. Stabil? Iya. Tapi boros. Lihat grafik ini, katanya sambil menunjuk layar. Jika pola ini diubah sesuai rekomendasiku, perusahaan bisa menghemat lebih dari 2 miliar rupiah hanya dalam setahun. Ruangan mendadak riuh. Angka sebesar itu bukan hal kecil. Para manajer yang tadi meremehkannya kini terdiam kagum. Sebagian bahkan mulai mencatat dengan serius. Ratri, yang duduk di ujung meja, menatap Arga dengan bangga. Senyum kecilnya seolah berkata, "Aku sudah tahu kau bisa." Sejak hari itu, suasana berubah. Para staf yang dulu sinis mulai menghormati Arga. Mereka mendatanginya untuk meminta nasihat, berdiskusi tentang pola data, dan perlahan menyadari bahwa pria yang dulu mereka pandang sebelah mata justru memiliki kecerdasan yang sulit ditandingi. Arga merasakan sesuatu yang telah lama hilang kembali menyala dalam dirinya. Kepercayaan diri. Dunia yang dulu ia tinggalkan kini kembali menyambutnya, dan namanya yang sempat tenggelam kini mulai bersinar lagi. Kali ini lebih terang, karena ia bangkit dari titik terendah hidupnya. Hari-hari di Ertek berubah sejak rapat bersejarah itu. Nama Arga Prasetyo, yang dulu hanya terdengar sebagai kabar miris, gelandangan yang dilamar miliarder, kini mulai dikenal sebagai otak jenius di balik efisiensi baru perusahaan. Perlahan,
Karyawan yang sebelumnya menatapnya sinis kini berbalik menghormatinya. Setiap pagi, Arga berjalan menyusuri koridor kantor dengan langkah tegap. Jas sederhana melekat rapi di tubuhnya. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Sebaliknya, staf muda menyapanya dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Pak Arga." Beberapa bahkan tersenyum kagum, seolah melihat sosok yang patut diteladani. Dalam rapat divisi, ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga mentor. Arga tidak segan membimbing staf baru, menjelaskan detail algoritma dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia sabar, tidak pernah meninggikan suara, bahkan ketika anak-anak muda itu salah berkali-kali. Sikapnya yang rendah hati membuat semua orang nyaman belajar darinya. "Pak Arga, bagaimana cara membaca pola anomali ini?" tanya seorang analis muda. Arga mencondongkan tubuhnya, menjelaskan dengan tenang sambil menggambar pola di papan tulis. "Lihat, ini bukan sekadar angka. Angka selalu punya cerita. Tugas kita adalah mendengar ceritanya." Kalimat sederhana itu membuat para staf terdiam kagum. Banyak yang diam-diam menuliskannya, merasa menemukan filosofi baru dalam bekerja. Ratri sering memperhatikan dari kejauhan. Dari ruang kaca di lantai atas, ia melihat bagaimana Arga perlahan tumbuh menjadi sosok yang ia bayangkan sejak awal, pria yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu mengangkat orang lain bersamanya. Hatinya bergetar setiap kali melihat senyum Arga ketika membimbing timnya. Di satu sisi, ia bangga sebagai seorang pemimpin perusahaan yang berhasil menemukan aset berharga. Tapi lebih dari itu, ia bangga sebagai seorang wanita yang melihat pria yang dicintainya berdiri kembali dengan penuh wibawa. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Ratri menghampiri Arga yang masih duduk di ruang kerjanya. Tumpukan laporan menutupi meja, namun wajahnya tenang, matanya berbinar dengan semangat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Kau tahu," ucap Ratri sambil bersandar di pintu. "Dulu aku hanya melihat seorang pria yang terluka. Tapi sekarang, aku melihat seorang pemimpin sejati." Arga menoleh, sedikit tersenyum. Wajahnya masih berkeringat setelah seharian bekerja. "Aku hanya melakukan tugasku. Semua orang di sini pintar. Aku hanya membantu mereka melihat dari sudut pandang berbeda." Ratri melangkah masuk, duduk di kursi seberang. Ia menatap Arga lama. Matanya berbinar penuh kebanggaan. "Itu yang membuatmu berbeda, Arga. Kau tidak hanya memimpin dengan otakmu, tapi juga dengan hatimu." Arga terdiam. Dadanya hangat. Ia tidak pernah membayangkan mendapat pujian sebesar itu dari seorang wanita seperti Ratri. Perlahan, keyakinan yang hilang bertahun-tahun benar-benar kembali. Ia bukan lagi bayangan dirinya yang dulu. Ia adalah seseorang yang kembali hidup, kembali berarti, dan dihormati. Malam itu, saat Ratri pulang dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan, ia sadar, ia bukan hanya bangga pada Arga. Ia jatuh cinta, lebih dalam daripada sebelumnya. Dan bagi Arga, rasa hormat dari orang banyak adalah penting. Tapi tatapan penuh cinta dari Ratri adalah penghargaan terbesar yang pernah ia terima. Beberapa bulan berlalu sejak Arga mulai bekerja di RT. Reputasinya makin kokoh, bukan hanya di mata karyawan, tapi juga di dunia bisnis. Namun, bagi Arga, pencapaian terbesar bukanlah angka miliaran yang berhasil ia selamatkan untuk perusahaan, melainkan satu hal sederhana, ia kembali menemukan dirinya. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang menjadi alasan ia bisa berdiri lagi, Ratri Santoso. Malam itu, Ratri diundang ke sebuah restoran mewah di puncak gedung pencakar langit Jakarta. Lampu-lampu kota berkelip di bawah, seolah bintang-bintang jatuh ke bumi. Ratri mengenakan gaun hitam elegan, rambutnya tergerai indah, dan wajahnya tampak semakin bersinar. Ia sempat bertanya-tanya, mengapa Arga yang biasanya sederhana tiba-tiba mengajaknya makan malam di tempat semewah ini. Ketika pelayan membuka pintu ruang privat, Ratri terkejut. Ruangan itu dihiasi ratusan lilin kecil yang menyala, bunga mawar putih memenuhi meja, dan di tengahnya sebuah kotak cincin kecil berwarna perak. Musik lembut mengalun, menambah suasana romantis. Arga berdiri di ujung ruangan, mengenakan jas rapi. Wajahnya tenang,
tapi matanya penuh kesungguhan. Begitu Ratri masuk, ia melangkah maju, menatap wanita yang telah mengubah hidupnya. Ratri. Suara Arga bergetar, namun jelas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku datang padamu dulu sebagai seorang lelaki yang hancur, tanpa arah, tanpa harapan. Kau yang menarikku keluar dari kegelapan itu. Kau tidak hanya memberiku tumpangan, pekerjaan, atau rumah. Kau memberiku hidup baru. Kau memberiku alasan untuk bangkit. Kau memberiku alasan untuk mencintai lagi. Ratri tertegun. Air matanya mulai menggenang, mengenang setiap detik perjalanan mereka sejak hari itu di trotoar. Arga lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan kotak kecil itu, dan membuka isinya. Di dalamnya berkilau sebuah cincin platinum sederhana namun elegan. Ia berlutut, membalas momen ketika dulu Ratri berlutut di hadapannya dengan cincin berlian. Suasana hening. Hanya terdengar detak jantung dan isak kecil dari Ratri yang menutup mulutnya karena terharu. Ratri Santoso, ucap Arga, suaranya kini mantap. Izinkan aku melamarmu dengan caraku. Aku bukan lagi pria yang hilang arah. Aku adalah pria yang ingin berjalan bersamamu, melindungimu, mencintaimu, dan membangun masa depan bersamamu. Kau sudah memberiku hidup baru. Sekarang izinkan aku membalasnya dengan sisa hidupku. Maukah kau menikah denganku? Air mata Ratri akhirnya jatuh deras. Ia tidak lagi menahan tangis bahagia yang membuncah. Dengan suara bergetar, ia mengangguk cepat. Ya, Arga, ya. 1000 kali ya. Arga tersenyum liga. Memasangkan sinsin platinum itu di yari Ratri. Tepat saat sinsin melingkar di jamari manisnya, kembang API kesel dinyalakan di luar jendela, menghiasi langit malam Jakarta dengan cahaya berkilau. Ratri lalu meraih Arga, memelunya era. Kau tidak tahu betapa aku menunggumu ini, bisiknya di telinganya. Dan di malam penuh cahaya lilin itu, dua jiwa yang pernah hancur karena saling menjakat janji, bukan lagi sekadar karena rasa kasihan atau simpati, melainkan karena cinta yang tumbuh dari luka yang sama. Hari itu, gedung pernikahan termegah di Jakarta dipenuhi cahaya lampu kristal dan ribuan bunga putih. Temu penting dari kalangan pebisnis, pejabat, hingga rekan-rekan media hadir, menyaksikan pernikahan yang sempat menjadi bahan pembicaraan seluruh negeri. Ratri Santoso, Miliarder Muda Pueris Dunia Teknologi, menikah dengan pria yang dulunya seorang tunawisma. Arga Presidio. Bagi banyak orang, ini adalah kisah dong yang nyata. Saat Ratri berjalan anggun dengan gon putih panjang, semua mata terpaku padanya. Di ujung altar, Arga berdiri gagah dengan jas hitam elegan. Wajahnya penuh sukar, sila tidak percaya dirinya yang dulu hidup di jalanan kini berdiri di sini, menjakat janji suci dengan wanita yang memberinya hidup baru. Ketika janji pernikahan terekap, banyak temu meneteskan air mata haru. Serakan dan tepuk tangan menggima saat mereka resmi menjadi suami istri. Malam itu, Jakarta seakan berkilau lebih terang, sila merayakan cinta dua jiwa yang berhasil saling menemukan di tengah luka dan perbedaan. Waktu berjalan. 3 tahun kemudian, kabar bahagia datang. Ratri hamil. Arga, yang dulu merasa tidak pantas memiliki apa pun, kini meneteskan air mata bahagia saat mendengar detak jantung bayinya di ruang USG. Ini mukjizat, ukapnya liris sambil menggenggam tangan Ratri. 9 bulan kemudian, tangis bayi laki-laki yang sehat menggima di ruang bersalin. Mereka menamanya Adifir Presidio, cahaya baru dalam keluarga mereka. Saat pertama kali menggendong putranya, Arga menatap wajah manggil itu dengan penuh cinta, lalu berbisik. Ayah janji tidak akan pernah meninggalkanmu. Sementara itu, eu tumbuh dengan penuh cinta dari ayah barunya. Ayah kini remaja yang cerdas dan penuh semangat. Kedekanannya membuahkan hasil. Pada usia 18 tahun, eu lulus sebagai dokter muda. Semua orang bangga, terutama Arga, yang berdiri di antara kerumunan sambil menetikan air mata bangga. Kau bukan hanya anak Ratri.
Kau, Anaka juga. Dan, aku bangga padamu. Roma besar mereka di Penya Hai Tawa dan Cinta. Kehadiran Adifir melengkapi kebahagiaan, sementara pencapaian au menjadi kebanggaan tersendiri. Ratri dan Arga, yang dulu hanyalah dua jiwa terluka, kini memiliki keluarga yang utuh, rumah yang bukan hanya mega secara fisik, tetapi juga hangat oleh kasih sayang. Dan bagi Arga, setiap kali ia melihat Ratri tersenyum sambil menggendong Adifir atau mendekang au, hatinya berbisik. Bagaimana seharusnya hidupku sejak dulu dan aku bersyukur Tuhan menjembalikannya melalui wanita ini. Tahun-tahun berlalu, kebahagiaan keluarga Ratri dan Arga semakin lengkap. Adifir tumbuh sehat, au meraih impiannya sebagai dokter muda, dan artek berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia. Namun, di balik semua pencapaian itu, hati Ratri selalu menjengat awal perjalanan mereka, sebuah teratur, seorang pria lusuh, dan keberanian memberi kesempatan kedua. Suatu sore, di ruang kerja pribadinya yang menghadap ke Taman Luas, Ratri duduk bersama Arga. Ia meletakkan secangkir teh hangat di meja, lalu berkata dengan sorot mata penuh tekad, Arga, aku ingin kita melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar bisnis. Aku ingin kita meninggalkan warisan, sesuatu yang bisa mengubah hidup banyak orang. Arga menatapnya, penasaran. Apa maksudmu? Ratri menarik napas dalam. Kita tahu betapa kejamnya dunia bagi orang-orang yang terjatuh. Kau pernah merasakannya. Aku juga. Dan, aku tidak ingin orang lain yang punya potensi besar harus hancur hanya karena tidak ada yang mau memberi mereka kesempatan kedua. Ia lalu mengeluarkan rangkaian proposal. Di halaman depan tertulis, Yayasan Presidio. Ratri menjelaskan dengan semangat, Yayasan ini akan menjadi pusat pelatihan teknologi untuk tunawisma, yatim piatu, dan janda. Kita akan memberi mereka pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan. Bukan untuk mengasahani, tapi untuk menjembalikan martabat mereka. Arga terdiam lama, matanya berkakak. Ratri, ini luar biasa. Ratri tersenyum hangat. Ini bukan amal Arga. Ini ketelan. Bukti bahwa setiap orang layak mendapat kesempatan kedua. Sama seperti kau dulu, sama seperti aku. Saat kabar tentang rencana Yayasan Presidio diumumkan, banyak orang terharu. Media menyorotnya sebagai gerakan sosial yang berbeda dari filantropi biasa. Bukan sekedar memberi bantuan, melainkan menciptakan jalan keluar yang nyata. Peluncuran Yayasan itu di jalur mega, namun penuh makna. Puluhan tunawisma, anak yatim, dan janda hadir, duduk berdampingan dengan para eksekutif dan pejabat. Di panggung utama, Ratri berdiri bersama Arga, memandang hadirin dengan mata berbinar. Yayasan ini lahir dari luka kami, kata Ratri dalam pidatonya. Tapi luka itu tidak sia-sia. Ia menjadi alasan kami untuk bangkit, dan sekarang menjadi alasan untuk membantu orang lain bangkit. Arga berdiri di sisinya, menggenggam tangannya erat. Baginya, Yayasan Presidio bukan sekedar lembaga sosial. Ini adalah simbol bahwa kisah hidupnya yang kelam kini berubah menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan di hati kecilnya, Arga tahu, warisan ini akan tetap hidup, bahkan ketika suatu hari mereka sudah tiada. Hari peluncuran Yayasan Presidio menjadi momen bersejarah. Alla mega penuh dengan tiamuan dengan toko masyarakat, pejabat pemerintah, pengusaha besar, dan tentu saja, puluhan orang yang menjadi penerima manfaat pertama yayasan, para tunawisma, janda, dan anak yatim. Suasana begitu khidmat, namun syarat harapan. Lampu sorot menggara ke panggung utama, di mana sebuah podium berdiri tegak dengan lambang yayasan yang baru diresmikan. Di kursi VIP, Ratri duduk anggun mengenakan kebaya putih sederhana namun elegan, sementara Arga berdiri di belakang panggung, menenangkan detak jantungnya yang berpaku kencang. Saat namanya dipanggil, seluruh hadirin berdepuk tangan. Arga melangkah maju dengan jas hitam rapi, wajahnya sedikit tegang,
Naman Matanya Penakitagwan. Ia berdiri di podium, memandang ratusan pang mata yang menunggak kata-katanya. Suara pertamanya bergetar, tapi perlahan menjadi tegas. Hari ini adalah hari yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi dalam hidupku. Bertahan-tahan aku hidup di jalanan, dianggap sampah, dilupakan, bahkan dipandang hina. Aku percaya hidupku sudah berakhir. Sampai suatu hari, seorang wanita datang, menatapku, dan melamarku. Beberapa tamu tersenyum kesal, sebagian lainnya terdiam penuh haru. Arga berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. Ratri tidak melihatku sebagai gelandangan. Ia tidak melihat bajuku yang kemping-kemping atau wajahku yang kotor. Ia melihat seseorang di balik semua itu. Seseorang yang masih punya sesuatu untuk diberikan. Dan itu mengubah segalanya. Matanya mulai berkekak, namun ia tersenyum. Cinta menyatukan dua jiwa yang hancur, dan membuat kami utuh kembali. Aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, tapi karena ada seseorang yang percaya bahwa aku pantas mendapat kesempatan kedua. Monggon hening, hanya terdengar isak haru dari beberapa tamu. Kamera-kamera media menyorot tajam, merekam setiap kata yang lahir dari hati seorang pria yang pernah terbuang. Arga lalu menatap para hadirin, terutama mereka yang duduk di barisan penerima manfaat yayasan. Hari ini, aku ingin kalian tahu, tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk ditebus. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Jika aku bisa berdiri di sini, kalian pun bisa. Karena kesempatan kedua itu nyata. Dan yayasan Presidio akan menjadi tempat di mana kesempatan itu dimulai. Tepuk tangan bergemuruh, begitu keras hingga memenuhi Allah. Ratri meneteskan air mata, bangkit dari kursinya, dan berdiri memberi tepuk tangan paling keras. Wajahnya memancarkan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Arga menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar saat menyatap pidatonya. Terima kasih Ratri. Karena kau melihatku, bukan sebagai masa laluku, tapi sebagai masa depanku. Suasana peka. Banyak yang berdiri memberikan standing ovation. Beberapa pejabat bahkan mendekat, menyelami Arga dengan hormat. Dan di tengah gemuruh itu, Ratri naik ke panggung, meraih tangan suaminya, lalu berbisik lirih, aku selalu tahu siapa dirimu sebenarnya. Malam itu, peluncuran yayasan Presidio bukan hanya acara formal, tetapi titik puncak dari perjalanan dua jiwa yang pernah hancur, dan kini berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya, menjadi cahaya bagi dunia. Puluhan tahun telah berlalu sejak hari bersejarah itu diteratur, ketika seorang miliarder wanita berlutut di hadapan seorang pria yang dianggap tidak berharga. Kini, di usia senya, Ratri Santoso dan Arga Presidio duduk berdampingan di teras rumah mereka yang luas. Rambut mereka sudah memutih, keriput menghiasi wajah, namun tatapan mata yang saling bertemu tetap memancarkan cinta yang sama kuatnya seperti puluhan tahun lalu. Di depan mereka, teman dipenuhi suara tawa anak cucu yang berlarian riang. Adifir, yang kini telah dewasa, sesekali tersenyum sambil menjaga anak-anaknya bermain. Ayu, yang sudah menjadi dokter terkenal, duduk di kursi teman sambil bercanda dengan keponakan-keponakannya. Keluarga itu tumbuh besar, hangat, dan penuh cinta, sebuah pemandangan yang dulu mustahil dibayangkan Arga ketika ia masih tidur di jalanan. Ratri menggenggam tangan suaminya yang mulai bergetar demikian usia. Ia menatapnya lama, senyumnya lembut, lalu berkata lirih. Aku dulu melihat raja yang hancur dalam dirimu. Dan aku tahu, Tuhan belum selesai denganmu. Arga menali, matanya berkekak. Ia tersenyum kesal, menatap perempuan yang telah mengubah hidupnya. Dan kau adalah buktinya, Ratri. Tuhan mengirimkanmu untuk menolongku, untuk menyatukan kembali kepingan jiwaku yang hilang. Mereka terdiam sejenak, menikmati suara riang cucu-cucu mereka, sambil menggarap udara senya yang tenang.
Tidak ada lagi sorak tidak ada lagi tatapan maramikan. Yang tersisa hanyalah kedamaian, buah dari cinta, Kadang, dan keberanian untuk memberi kesempatan kedua. Seorang cucu kesal berlari menghampiri arga, naik ke pangkuannya, lalu bertanya polos, Kakek, benarkah dulu kakek tinggal di jalanan? Arga tersenyum, mengusap kepala kukunya. Ya, anake. Tapi itu dulu. Dan lihat sekarang, kakek punya keluarga besar yang penasinta. Itu artinya, tidak peduli seberapa jauh kita, selalu ada jalan untuk bangkit. Ratri menembakkan dengan suara lembut, cinta sejati lahir ketika kesombongan berhenti, dan harapan memberi hidup yang baru. Anak cucu mereka menatap penakagum, tanpa sadar sedang menyaksikan warisan berharga. Bukan sekadar harta, melainkan kisah hidup yang menjadi teladan. Senya perlahan turun, cahaya matahari terakhir membungkus keluarga itu dalam kehangatan. Ratri dan arga saling menggenggam tangan, tersenyum damai, tahu bahwa kisah mereka akan naik selamanya. Kisah seorang wanita yang melihat potensi dalam pria yang hancur, dan pria yang berani percaya kembali pada dirinya, sebuah bukti abadi bahwa cinta mampu menyembuhkan luka terdalam dan menciptakan kehidupan yang baru.